it's a pleasure for me to launch the campaign on small and medium enterprises of our group, of the Alliance for Liberal and Democrats for Europe, here this evening. And I think we can say that boost small and medium enterprises and companies could hardly be a more appropriate name for such a campaign. And it's, I think, also a very timely campaign on the eve of the Spring European Council that starts tomorrow. And I would first like to thank Jürgen Kreutzmann and his IMCO team for the work and the leadership on this issue. Thank you, Jürgen, for all the efforts you have done to organize this event. Naturally, I would also like to thank Commissioner Tajani for his presence this evening and also for the work he's also bringing to this area. And I would finally like also to welcome Minister Laruelle, who is the Belgian Minister for Small and Medium Enterprises, already for a long time, because when I was Prime Minister, she was already in charge of that. And as well also other representatives from SMEs and other business organizations. You know, back in the December European Council, there was, in my opinion, a big turning point. The 27 leaders not only focused for the first time on the negative aspects of the crisis, but they actually started to change their focus and actually agreed to adopt measures with the most potential to boost growth and jobs for the first time since the outbreak of the Greek crisis in December 2009. And at the core of their plans to boost jobs and growth are the small and medium enterprises, and the realization that regulatory burdens on them must be reduced. If growth and jobs are to be created, then it is the small and medium enterprises in Europe that will do it. We all know that these enterprises, the small and medium enterprises, are the backbone of our European economy. And let me even give you the example of the Greek economy. The Greek economy, well, the Greek economy is heavily based on micro firms, and it is these small and medium enterprises that have suffered the most from the crisis. As you know, we have set out a manifesto with 22 concrete proposals that we hope that can be implemented the fastest as possible, just to provide new tools for growth in the sector of the small and medium enterprise. And I shall invite you later, together with Jürgen, to join us in our campaign and also to sign our manifesto. The only one who has not to sign is the Commissioner. He has simply to implement them. That's the only thing he has to do. But, ladies and gentlemen, as my last remark, small and medium enterprises also need cash. Besides several proposals that you can see in the manifesto, I strongly believe that banks should not only use the cheap money that they receive today from the European Central Bank to refinance themselves, but also, importantly, to lend to our small and medium enterprises, because that is the goal of this whole initiative. And you know, as I do, that tomorrow there will be another European Council, a council where competitiveness, jobs and growth will be on the table again. And we as ALDE Group in European Parliament want to send the leaders a clear message: boost the small and medium enterprises. They are the backbone of the economy, and the best way to create new growth in Europe is to take measures in favor of them. But naturally, actions speak louder than words. So, as you know, in our alliance, we like action. And tonight, for example, all the refreshments you are provided, and I have seen that you have already tasted from them, well, they are provided by small Belgian businesses. And I would like to take this opportunity to thank especially the Belgian small and medium enterprise breweries that they are supporting our event.
I hope that you understand now that Belgian beer is not only about Ambev, who has taken over, as you know, Budweiser, but is also about small and medium enterprises who are very important also in that business of the beer brewery. We are starting our campaign here in Belgium tonight with the Belgium SME Minister Laruelle, as I said, but we will continue between now and the European Parliament elections in 2014, not only with beer naturally, mainly with the manifesto. We will hold conferences across the Union, in other member states. We will take actions and we will aim to fulfill our manifesto commitments. And I can tell you, the ALDE group in the European Parliament is not alone in its support for SMEs. The Commission, and especially Commissioner Tajani and his DG, are doing excellent work. And I give immediately over the floor to the Commissioner. Thank you very much. Thank you very much for your presentation. Mesdames et Messieurs, je vais tout d'abord remercier le président Verhofstadt pour son invitation et je veux saluer Madame la ministre Laruelle, pas seulement pour une question de politesse, mais je pense que si nous voulons gagner ce grand défi contre la crise, il faut donner tout d'abord une réponse politique. Ensemble, les trois institutions européennes, le Parlement, le Conseil et la Commission, ensemble pour donner à nos concitoyens l'image des institutions fortes, capables de gagner ce défi. Je comprends bien, ce n'est pas facile, mais il faut le faire. L'Europe doit gagner ce défi. Nous avons perdu plusieurs fois, mais je pense que nous avons aussi gagné plusieurs fois. Donc la politique communautaire doit devenir la réponse pour renforcer la compétitivité de nos entreprises, du système européen et pour s'engager dans les prochaines années pour la croissance et l'avenir de nos 500 millions de citoyens. Et si nous voulons gagner ce défi, nous devons bien sûr travailler contre la dette publique à niveau des finances, mais en même temps, il faut s'engager pour défendre et soutenir l'économie réelle, le marché intérieur, l'industrie, mais surtout les petites et moyennes entreprises. Dans mon hearing en 2010, je me suis engagé à travailler en faveur de petites et moyennes entreprises dans mon mandat. C'est pour cela que je suis très content d'être ici aujourd'hui et je me félicite tout particulièrement de l'attention que le groupe libéral a décidé de donner à ce sujet à travers son manifeste. Donc je rejoins entièrement les trois priorités. Travailler pour un meilleur accès au financement, lutter contre les charges bureaucratiques, améliorer l'accès au marché de nos petites et moyennes entreprises. Ces thèmes correspondent aux trois piliers de mon manifeste politique, à savoir le Small Business Act. L'accès au financement. Les dernières données fournies par la Direction générale Enterprise et par la Banque centrale européenne indiquent qu'une entreprise sur trois n'arrive pas à obtenir les crédits souhaités. Ce qui veut dire qu'elle ne pourra pas innover et donc être plus compétitive et créer de nouveaux emplois. Il faut rappeler que tous les nouveaux emplois, la large majorité des nouveaux emplois en Europe après 2002 sont de nouveaux emplois créés grâce aux petites et moyennes entreprises. Donc, l'accès au financement, c'est une politique cruciale pour nous tous. C'est pour cela que j'ai écrit à tous les ministres de l'Union européenne pour essayer d'anticiper l'implémentation de la directive sur le retard de paiement. J'ai répondu à une question orale au Parlement il y a une semaine et j'ai indiqué tous les pays qui ont accepté d'anticiper l'implémentation. Je vais insister, mais je pense que cette directive européenne est cruciale. Et je compte sur le soutien du Parlement pour faire de la pression dans les différents pays membres pour essayer de faire dépêcher
tous nos amis ministres. Donc, je compte aussi sur le soutien de Madame la ministre Arouel pour parler avec ses collègues. Donc, le crédit. On essaye aussi de donner de l'argent dans les prochaines perspectives financières. Nous avons, comme vous le savez, ce projet COSME, sont 2,4 milliards d'euros pour défendre la compétitivité, l'internationalisation et aussi le venture capital, donner des venture capital à nos petites et moyennes entreprises. Je compte sur notre rapporteur au Parlement européen pour défendre ces projets, que c'est un projet dédié seulement aux petites et moyennes entreprises. Au-delà du grand projet Horizon 2020, dédié avec ses 80 milliards d'euros à l'innovation et la recherche. Bien sûr, il faut aider les petites et moyennes entreprises pour l'innovation et la recherche. Il faut essayer d'aider le cluster, parce que si nous travaillons seulement en tant que petites et moyennes entreprises, sans avoir l'aide des universités et la force des grandes entreprises, c'est difficile, par exemple, travailler au-delà des frontières de l'Union européenne. Donc, je pense que aussi la décision de changer un petit peu les règles pour l'accès au financement, soit des COSME, soit des Horizon 2020, c'est une bonne décision de la Commission pour essayer de faciliter l'accès au financement. En parallèle, je pense que nous devons réfléchir à comment utiliser de manière plus stratégique les budgets européens pour exploiter toutes les potentialités de croissance des petites et moyennes entreprises. Je pense, par exemple, aux fonds régionaux qui ne sont pas utilisés. On pourrait, par exemple, essayer de réfléchir, de transférer les fonds pas utilisés pour soutenir les programmes CIP, parce que la demande est beaucoup plus forte que l'offre. On a dizaines et dizaines, centaines de petites et moyennes entreprises qui demandent de participer à ces projets. Mais l'argent est presque terminé. Donc, si nous pouvons changer, et le Parlement et l'autorité budgétaire, donc je demande de travailler ensemble dans ces domaines pour essayer de donner des réponses à nos petites et moyennes entreprises. Finalement, je pense au passeport européen pour les fonds de capital risque, qui permettra aux petites et moyennes entreprises de se financer et d'investir plus facilement dans l'Union européenne. Je pense aussi à un bon travail pour discuter ici au Parlement sur l'implémentation de BAL 3. J'ai écrit une lettre avec le commissaire Barnier pour demander à l'EBA d'étudier l'impact de BAL 3 sur les petites et moyennes entreprises. Mon but est de réduire le pourcentage de réserves quand on donne de prêts aux petites et moyennes entreprises de 75 jusqu'à 50%. Donc plus d'argent et plus de confiance dans les petites et moyennes entreprises. Comme le débat est en cours au Parlement, j'attends la réponse officiellement pour septembre, mais je pense que l'EBA va nous donner une réponse, j'espère et je pense, positive avant la fin du printemps. Donc, je pense que nous pouvons aussi travailler dans les domaines de BAL 3 tous ensemble. À la fin du mois prochain, je serai à Luxembourg pour parler avec le nouveau président de la BI. Je vais lui demander de renforcer les efforts. Et à cause de l'histoire de 3A, on risque de perdre de l'argent pour les petites et moyennes entreprises. Je voudrais bien comprendre ce qu'on pourra faire pour essayer de résoudre ces problèmes, d'avoir encore de l'argent pour les petites et moyennes entreprises. Après, l'autre chose importante, le troisième pilier, les fardeaux administratifs. Il faut changer. Je partage ce qu'il y a, Monsieur le Président Verhofstadt, dans le texte que vous présentez ce soir. Il faut travailler ensemble. Et il faut dire que pour chaque euro qu'une grande entreprise dépense en coût administratif, une petite et moyenne doit en dépenser 4. C'est une chose incroyable. Il fallait
travailler pour avoir le contraire. Aider les petites et moyennes. On peut, bien sûr, le but c'est d'avoir 3 jours pour une nouvelle entreprise et 100 € pour commencer le travail. Donc c'est mon engagement, c'est l'engagement de Small Business Act, c'est l'engagement de la Commission européenne et j'essaierai de faire respecter tous les buts qui sont dans ce texte. J'ai aussi bien apprécié les rapports d'Edmund Stoiber et qui estime à 33% la réduction des charges administratives que les différentes propositions de la Commission devraient permettre. Aussi, la décision d'utiliser les competitiveness proofing pour avant de chaque nouvelle initiative législative, c'est un bon message pour faire comprendre aux co-législateurs que tout d'abord, il faut regarder à la compétitivité de nos petites et moyennes entreprises. Accès au marché, autre sujet très important. Si nous voulons soutenir la compétitivité de nos entreprises, bien sûr, nous devons renforcer le marché intérieur, donc essayer d'abattre les obstacles. Nous sommes en train de le faire avec le projet présenté par Monsieur le commissaire Barnier. Le Parlement est en train d'évaluer ma proposition sur la standardisation et je pense que c'est un bon message pour aider les petites et moyennes entreprises à travailler à l'intérieur du marché intérieur. Seulement 26% des petites et moyennes entreprises travaillent au-delà de leur pays d'origine. C'est une chose incroyable. Et seulement les 13% travaillent au-delà de la frontière de l'Union européenne. Voilà pourquoi la Commission s'est engagée pour une politique d'internationalisation des petites et moyennes entreprises. J'ai commencé à faire ce Mission for Growth en Amérique latine. Un commissaire européen en Amérique latine de l'industrie après 15 ans. J'ai amené avec moi aussi plusieurs petites et moyennes entreprises, aussi la présidente de l'Organisation des petites et moyennes entreprises, pour découvrir de nouveaux marchés. Le Brésil, l'Argentine, le Chili. Aujourd'hui, j'ai déjeuné avec le vice-président de la Colombie et j'ai dit que j'irai là-bas pour discuter de la présence de nos petites et moyennes entreprises aussi là-bas. Et je ferai la même chose aux États-Unis, au Mexique et après l'été, en Chine et au Vietnam. J'amènerai avec moi dans la délégation des entreprises européennes, une délégation forte des petites et moyennes entreprises. Et je ferai la même chose aussi la semaine prochaine en Tunisie, où j'irai rencontrer le Premier ministre en essayant de travailler, de présenter la force de nos petites et moyennes entreprises. Les forums pour l'accès au financement, où participe aussi le Parlement européen avec une délégation, a aussi organisé un groupe de travail et nous avons signé un accord avec l'Union africaine pour développer la présence de nos petites et moyennes entreprises dans le nord de l'Afrique, pour renforcer notre présence, donc et donner de l'espoir. Donc, chers amis, je suis très content qu'un groupe historique au Parlement européen s'engage d'une façon si forte pour défendre les petites et moyennes entreprises. Monsieur le Président Verhofstadt, chers amis députés, nous travaillons ensemble d'il y a quelques années. J'ai travaillé avec vous. Moi, j'étais dans une autre famille politique, mais nous avons travaillé ensemble quand j'étais député européen. Il faut aller de l'avant. Il faut travailler ensemble pour donner une réponse politique à 23 millions de petites et moyennes entreprises européennes qui attendent tout d'abord une réponse politique, l'engagement politique de l'Europe. Nous sommes ici pour le faire. C'est pour cela que je soutiens le travail de M. Verhofstadt, de ses députés et de l'ALDE, qui est résumé dans ce manifesto que je pense tous les députés pourront bien soutenir et signer. Un grand merci à vous tous. Vous pouvez compter sur moi. Monsieur le Commissaire, Mr. President, dear Guy, ladies and gentlemen, uncertainty is one of the pernicious effects of the current financial and economic crisis. If this uncertainty naturally creates a less daring climate
for SMEs, we cannot offer the luxury of allowing it to strain the impetus of our thousands of SMEs that will undoubtedly lay at the heart of the European economic recovery. Let's face it, SMEs are having a hard time coping with the crisis. And what they do get through it, it is often thanks to the creativity and unlimited effort of those who work for them. Our role as decision makers consists of implementing concrete political projects in the wake of the 2011 SBA review. Projects that have a comforting and encouraging effect that further feeds commitment, research, and innovation. Project that puts SMEs at the heart of the economic and social redeployment Europe and all of its member states so badly need. All of you will know the saying, no social paradise was ever built on an economic graveyard. Since 2008, Belgium has a federal SME plan. It's a very small speech. I'm Minister for Small and Medium Enterprise, so I make very little speech. Thank you. So, since 2008, Belgium has a federal SME plan consisting of 40 concrete measures designed to help SMEs to grow. Its implementation allows us to rank among Europe's best students, which I'm happy for. It is constantly evaluated and evolved continuously. The three main lines of the ALDE's manifesto are also the priorities of our own SME plan. Europe's goal of cutting the administrative burden by 25% has been taken a step further in Belgium, with an ambitious target of 30% cut. Stakes are far from being symbolic. In 2010, the administrative costs for the Belgian SMEs were estimated worth 6.35 billion euros, or 1.79% of our GDP. The half of it is directly supported by our small companies, which is why it's crucial to find a suitable solution for this problem. A good way of achieving it is generalizing the think small first approach. Access to funding is a second main line of our SME plan. Credit conditions for companies have been tightened, which questions the fundamental support role finance should be playing in our economy. In order to grant the economic future of our SMEs, it is crucial to guarantee access to funding under acceptable conditions. I'm convinced that it is necessary to reinforce credit mobility by easing the transfer of guarantees or by a better targeted approach for bank policies on funding loss. We should also encourage the emergence of non-banking actors on the corporate funding market and to enable them to play a significant role alongside banks. Finally, the economic future of the European Union will rely on a change of mindset within SMEs. Despite the implementation of the Services Directive and the improvements to the European single market, we see that the majority of the SMEs still limit themselves to operate on their national territory. They should be encouraged to look beyond their borders by harmonizing commercial regulation, even future, but also by deepening their knowledge of other European and non-European markets. Our SMEs have what it takes to impress the world, and it is up to us to provide them
with tailor-made instruments to really do so. Ladies and gentlemen, you all know that there is a lot of work and that our responsibilities are huge, as our expectations and stakes. It is our role to get things moving, to provide a framework that will quickly become the breeding ground for recovered growth. I thank you, not all, for your attention. Thank you. Dear Commissioner Tajani, dear Minister Laruelle, dear President Guy Verhofstadt, I would like to give you a few minutes and you can talk and eat everything you would like to have, and to give me a few minutes the floor. Tonight is truly a special moment for us, as the ALDE campaign for small and medium enterprises is finally picking up after all these months of preparation. I would like to express my sincere gratitude to everybody who has been involved in planning and organizing this campaign. This has been a great team effort. My special thanks go to the officials from the ALDE Secretariat, tonight's sponsor, of course, SMEs from Belgium, and last but not least, the community of Excel, which is hosting us on this prominent spot in front of the Parliament tonight. The ALDE Group is determined to boost successful entrepreneurship in Europe and to further improve the framework conditions for SMEs in 3 priority areas: smart regulation, easier financing, and better market access. In the last months, ALDE members with a special interest in SMEs have regularly met in our newly founded SME task force to discuss our policy objectives and further actions. For each priority area, we have formulated our key requests with regard to forthcoming EU policy initiatives. The result is the ALDE Manifesto for European SME policies. Our first priority area is smart regulation. Smart regulation means creating a regulatory environment that is simple, understandable, effective, and enforceable. It is such regulations that helps enterprises to grow and to create what is very important, jobs. In order to achieve this, we call on the European Commission to systematically consider the impact on SMEs as a regular part of its impact assessment. The SME test should also take account of the specific needs of micro enterprises. Access to finance, our second priority area, is often crucial for small businesses in order to turn their innovative ideas into commercial success. In the wake of the financial crisis, SMEs find it harder than ever to secure loans from banks. Today, between 400,000 and 700,000 SMEs have no chance to get a credit in the formal financial systems. This is why we ask for simplified access to EU funding, but be it through specialized instruments for SMEs, research and innovation programs, or structural funds. At the moment, I'm a rapporteur for the new program of the competitiveness of enterprises and SMEs, quote, COSME. I would like to thank Commissioner Tajani for a successful fight for a special program targeted at SMEs. Nevertheless, I'm a bit worried about the fact that the large part of SMEs funding is not part of COSME, but of larger Horizon 2020 program, which is targeted exclusively at, I quote, innovative SMEs. But when an SME is innovative, when isn't an SME innovative, and how can it prove it? I'm afraid that many SMEs will not apply for funding from Horizon 2020 because it will cause them too much administrative burden. Therefore, it might be better to abolish the distinction between innovative and non-innovative SMEs and to pool all SME funding in one separate program. I call it COSME. Improving SME access to market is our third big priority.
be it the EU's single market or markets in third countries. Only 25 of SMEs export goods to other countries, and only 30% export goods to third countries. The reform of the European public procurement rules and international agreements provides an opportunity to simplify the complex requirements for bidders, making it easier for SME to participate in public tenders. Therefore, these are only some of our IT support SMEs. If you are interested in our full program, I invite you to read our manifesto, which will be signed tonight. In addition to the poster, you can also find a summary of the manifesto on the leaflets, which have been distributed tonight. All materials, of course, are available and downloaded on the ALDE website. Now, dear guests, the great moment has come. I want to support our campaign. Please proceed to the poster to sign the manifesto. In the meantime, we will place the official campaign video on the big screen. With the ceremonial signature, the ALDE campaign to boost small and medium-sized enterprises can be declared officially open. Thank you very much for your attention.